Hi, I'm Chithrani Nirosha Malkanthi. ගොඩක් සිසුන් සහ ඒ වගේම different professionalities මට ගොඩක් join වෙනවා. මම හරහා ගොඩක් මගේ පාඨමාලා හදාරීම සඳහා මට සම්බන්ධ වෙනවා. ඒ හැම දෙනෙක්ම actually successful result එකක් මට පෙන්නනවා හැම පාඨමාලා අවසානයේදීම. ඒ අවස්ථාව මම ළමයින්ට දීලා තියෙනවා ආකාර දෙකකට. එතකොට ඉවැලුවේෂන් ප්‍රෝග්‍රෑම් දෙක හරහා ඒගොල්ලෝ හරියට මැනේජ් කරලා then best outcome පෙන්නලා තියෙනවා. මේ recently join වුණු මගේ younger student තත්සිලු පෙරේරා එතකොට he was studying at St. Peter's College but he got the best results in his writing, reading and speaking, listening, all these 4 skills very well. He just got good results recently with this because of my course arrangements. එතකොට යාට මුලින්ම තිබුණු problem එක තමයි යාගේ writing skill එක. Teacher, I'm not really confident enough මගේ writing කියලා මට ගොඩක් කිව්වා and some kind of speaking as well. ඒ අවස්ථාවේදී මම ගොඩක් මගේ action planning එක හරහා එම සිසුවට මම ගොඩාක් practice based මගේ course එක හරහා දෙන මගේ lessons planning මම ඉදිරිපත් කරා. So then because of that he motivated a lot and then he was so confident on that writing part and then he achieved 8.5 band 8.5 of this his results. So he was succeeded and I was so happy about that skill because he was really less than 5. His writing was less than 5 in the beginning. But after my course following and he achieved the end outcome was going to be really successful. So I can prove it via my course content. Students can achieve their best outcome of them. Thenisa make actively island-wide students saha and all the professionals if they want to move another countries for their vocational purposes එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලන්ගේ course requirements achievements and then entry requirements for the different universities they really specify their skills. ඒ නිසා මේක මට I can give easily. ඒ නිසා මම හිතනවා මගේ පාඨමාලාව ඉතාමත් effective වෙනවා කියලා මේ all local based students as well. ඒ වගේම මාව contact කරන්නේ මගේ students ළඟින්ම දෙන recommended students ලා. මොකද මගේ students ලා once they have done their test they outside they go to Canada, New Zealand, Australia and UK and USA as well. මේ students ලාගෙන් තමයි මට නිර්දේශය ලැබෙන්නේ next comer. එතකොට ඒක මම ගොඩක් වැදගත් දෙයක් ලෙස සලකනවා. මොකද මගේ program හරහා යන හැම student කෙනෙක් දෙවෙනි student කෙනෙක් නිර්දේශ කරනවා. ඉතින් ඒ නිර්දේශය මට ගොඩාක් වැදගත්. මොකද ඒ ළමයි local base එකේ ඉඳලා international base එක හරහා ගිහින් තමයි මේක මට recommend කරන්නේ. එතකොට මාව ගොඩාක් contacts කරන්නේ මේ දිනවල නම් different countries වල students ලා. එතකොට ඇයි කියලා මම හිතුවා. මොකද මේ මට මේක local base හරහා සමගම මට දෙන්න පුළුවන් international base එකටත්. ඉතින් ඒ නිසා may recently mage one of a student who was from Canada and then he recommended me to have his friend as your IELTS requirement actually you can fulfill your requirement very well. So then as the same I have done it very well. He achieved a good outcome. ඒ වගේම අපේ තව chef කෙනෙක් හිටියා. එයාගේ requirement එක උනේ less requirement එකක්. නමුත් easily මම online හරහා මගේ sessions ඒ ශිෂ්‍යයාට ලබා දුන්නා. එයාගේ requirement එක one time okay කරගත්තා. ඉතින් මට මේ program එක international මට්ටමින්
ඉතාමත් සාර්ථකව දෙන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා තව ඉදිරියටත් සහ ඔන්ලයින් සෙෂන්ස් very flexible times වලදී ඒගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. එතකොට මාව contact කරත් ඒගොල්ලන්ගේ achievements වලට යාම සිහිනයක් නොවන බවයි මට කියන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. It's not ever the dream at all. Right? Okay. Thank you.